Hello, everyone. Hi, and welcome back. It's our day 2. Can everyone see me? Can everyone hear me? Yes or no? Let's check the sound. Hi, everyone. Welcome back. This is Anna again. I hope you all remember me. Do you guys remember me? Or do you remember about me? I hope you do, because I totally remember everything about you. And I want to know more, actually. Today is our day 2. We have today and tomorrow to go. And I'm so excited to learn more about you. And moreover, I'm excited to teach you more. Today, we are talking about IT English again. Today, I will be teaching you new idioms, new phrases, new vocabulary. I will be teaching you grammar. I know you have been looking forward to this. I will be teaching you about communication in tech, about written communication in tech. And of course, I will be fixing your mistakes. Today, I will be telling you my story, how English actually helped me to get to the point where I am now. So are you ready for this? If you're ready for this, I'm so ready to start. And like I promised you, I warned you not to be late. By the way, have you noticed that I am using more English today, right? Tomorrow I will be speaking only English. I hope you're not gonna freak out. Да, вы не будете пугаться, и завтра все придете. Завтра буду еще больше на английском говорить. But anyway, today I will be speaking more English, so you will be learning even more today. And like I said, I will start today's lesson, and I'm going to call it lesson, not just a lecture or webinar. Yeah, it's a webinar, but it's a workshop, right? You know the difference. Webinar is just when you're listening and a person is sharing insights, right? I am doing the workshop here for you because you can practice with me right away. So I hope you're ready to practice. And I would like to, first off, I would like to remind you, хотела бы напомнить, да? Опять же, сегодня у меня, наверное, информации еще больше, чем вчера, поэтому я постараюсь все уложить в час, не задерживать вас. Если у вас будут классные вопросы, пожалуйста, задавайте свои классные вопросы. Вы можете их писать в чате. Если я их в чате не посмотрю, давайте их мне кидайте в форму вопросов, да? Форму вопросов я сейчас с вами поделюсь в чате. Будут у вас вопросы, пишите, я буду на них отвечать в ходе марафона еще сегодня, в конце вебинара, после вебинара и завтра. Поэтому пишите, не обижайтесь, если я пропустила ваш вопрос, обязательно оставьте его в форме, я его тогда не пропущу. And let's get started. I would like to teach you vocabulary, and I promise to teach you 7 phrases that every tech professional should know. 7 phrases for chatting in tech. This is going to be number 1 on our agenda. Number 2, I will tell you my story, how English helped me have the life I have now, and how English helped me learn with Google for free in New York. You can do the same thing even without going to New York now since the pandemic. I will tell you about polite English, how to communicate politely. Even guys, I think yesterday I saw somebody wrote in the chat, speak more English. You know what? If you talk to native speakers like this, I mean, they will never talk to you like this, you know, because I'm a teacher and I know that you didn't want to sound rude, but you don't know how to say it correctly. And when you send to me in the chat, speak more English, I'm like, you know what? Like, I don't want to talk to you. I don't want to talk to you because you don't talk to people like this in English. You don't tell people, speak more English, right? Today, I will tell you how to ask me politely to speak more English, okay? So you will learn this. This is going to be in the second half of our webinar. We will talk about common mistakes today. I will teach you how you can learn to write and to speak English error-free. I will show you cases. Today, I will show you 2 great cases taken from real life of my students. So my student was really nice to share with me his case, how he communicated at his workplace. Today I will show you what you should do and what you shouldn't do. Alrighty, and another thing that I would like to remind you about is the gift that I was talking about yesterday, the gift that everyone will receive tomorrow. Everyone who will join my 3rd webinar live will receive a list of useful phrases that I have put together, having worked in tech for 8 years. Помним, да, для меня это один из самых главных подарков, но еще помните, что за активность я подарю
кто был активным, выполнял задания, был на вебинарах, я подарю свой вебинар. English Update is Available. Это вебинар по пополнению словарного запаса. Там вы узнаете очень много фразовых глаголов и идиом. Но для меня вот этот подарок один из самых классных, потому что действительно этих фраз вы не найдете ни в учебниках, никто вам не расскажет, потому что это мой авторский список. И это только начало. Я вам потом еще расскажу, где продолжение этого списка. Этот список поделюсь со всеми, кто будет лайв завтра на вебинаре. Ну что, поехали. Я готова вам рассказать про 7 phrases you need for chatting in IT. Phrase number 1, let's push it back. Guys, I hope you have your notebooks, again, notebooks and pens ready, and you're writing things down. And of course, I appreciate if you share about how you are learning English with me on Instagram or in social media or LinkedIn or Facebook, whichever you like more. Alrighty, so let's push it back. What does it mean? You would use the phrase let's push it back when you talk about schedule. For example, you have a meeting with me tomorrow at 2 p.m., but you can't make it. Another cool phrase for you. You can't make it. У вас не получается. Записывайте. Guys, смотрите, то, что на слайдах, это контент, который я вам подготовила. А то, что я говорю по ходу и говорю, записывайте, записывайте, это я не готовлю, да, это from my heart. It's coming from my heart, but it's always useful. That's why I recommend you have a pen and a piece of paper so that you can write things down. So, you can't make it. У вас не получается. You can't make it to the meeting and you tell me, Anna, let's push it back. It means that let's reschedule the meeting for later. This is what it means. Let's push it back, right? Let's reschedule for later, not back, yeah, but later. It's really interesting how this phrase sounds. Next one, please shoot me an email with your updates. Again, this is a conversational phrase. Shoot me an email. Shoot me an email means send me an email. However, in tech chatting, people use shoot me an email a lot. Actually, I would say that in 90% of cases, people say when they chat, shoot an email, not send an email. Because when you chat, you use more casual style of conversation. And of course, when you have to write an actual email to a client, more formal, then you are going to say send, not shoot. Number 3, I'll hit you up later. What do you think it means? No violence, okay? No physical violence here needed, actually, because this is another idiom. I'll hit you up later means I will contact you later, but I will like send you a message later. I will reach out to you later. So hit somebody up means to contact somebody. I think that a lot of people use the word ping as well. Ping, even in Russian we say "я пингану тебя." So hit you up and ping you, they are synonyms, right? And they mean and they both mean to contact another person. Alrighty, number 4. Thanks for stepping up. Thanks for stepping up. I love this phrase because this phrase is actually this phrase is used when you are having a meeting. So usually you would hear this phrase when you're having a meeting and your manager, your team lead wants to give you a shout out. There's another idiom for you guys. Give a shout out. Похвалить, да, give a shout out, это похвалить, выделить кого-то, да, благодарностью. Вот это мы говорим, такая есть фраза give a shout out. So your team lead wants to give a shout out to you because you helped on the project. And he says, thanks for stepping up. Like, thank you for your help. Thank you that you joined us and helped us. Number 5, can you jump on a call? Again, you can say, can you join a call? It's going to be okay. However, if you are more, conversational, if you know real English, not just bookish English, you will say, can you jump on a call? And this is how native speakers use this phrase, right? Can you jump on a call? Can you join a call? Number 6. Are you blocked on anything? This is a very popular question for a stand-up meeting. I hope you guys know what a stand-up meeting is. We will be talking about stand-up meeting today more, but meanwhile, are you blocked on anything means do you have any problems that stop you or that prevent you from moving forward, right? So, and like again, your team lead
he may or they may be asking you like, are you blocked on anything? Like, do you need any help? So technically, when somebody asks you the question, are you blocked on anything? They want to see if you need any help. So you have to understand this phrase correctly. When they ask you, are you blocked on anything? They expect you to tell them if you have any problems, and most likely they are ready to suggest you some advice or give you some advice or even like help you themselves. And number 7, should we give it a shot? Should we give it a shot? You know what shot is? Стопочка, да? Стопочка. Но здесь это не про стопочку говорится. Should we give it a shot? Shot, кроме того, что это shot, да, это еще shot, да, выстрел. Give it a shot, как вы думаете, что это? Помогите мне, помогите, давайте, включитесь со мной в эту беседу. Can you give it a shot? Let's say you want to use a certain solution. You have a task, you have a complicated task, задача у вас стоит, да? And you have several solutions how to solve this task. And you think that one solution is probably the best here, and you say, you know what, should we give this like solution a shot? Like, should we try it and see if it's gonna work, right? Should we give it a shot? Like, should we try it and test it and see if it's gonna work? Alrighty, well done. So recapping, 7 phrases that you will definitely see and use in chat when chatting in tech. Now you know what they mean. Your next step is to learn them and start using them. And it is very easy to start using them because I'm pretty sure that tomorrow, if you are a professional, if you're a tech professional and you're working in IT now, tomorrow you will most likely be able to use one of these phrases. You just need to remember about these phrases. If you are not working in IT yet, you can still start practicing. You can make your own sentences using my phrases, and you can see how you can use these phrases in your context. So you can practice like this. Alrighty, I hope you enjoyed those phrases, and I hope you liked them, and now your vocabulary has expanded. Alrighty, yes or no, like them, useful, enjoyed it, let me know. I want to hear from you. Totally want to hear from you. Хорошо, ребят, это такой у нас вводный был полезный блок. Теперь я готова перейти к следующему блоку. И хочу вам рассказать об английском. Снова-таки, об английском как об инвестиции в себя. Давайте посмотрим. Все говорят, лучшая инвестиция в себя... лучшая инвестиция – это инвестиция в себя. I got frozen for a moment. Да, то есть мы должны инвестировать в себя. Но что это значит? На самом деле, я когда как-то услышала от своего коуча такую фразу, что лучшая инвестиция в себя – это когда вы эту инвестицию можете монетизировать. То есть, получается, вы инвестируете в себя что-то, а потом вы должны вот это что-то, что вы инвестируете, оно вам должно принести пользу monetary, да, monetary. То есть вы должны каким-то образом вырасти. И, конечно же, это очень часто измеряется в денежном эквиваленте, да. Вот вы, например, пошли на курс, и что получается? Вы вложили в себя деньги, и потом вы должны получить какую-то пользу, да? Вы должны измерить это улучшение. Так вот, вы знаете, когда я это услышала, вот то, что моя коуч сказала, лучшая инвестиция в себя – это когда в будущем она вам принесет доход. И я поняла, что, oh my God, I am so lucky because I am working with I'm teaching English, and English is this smart investment that will make your life better, that will make your career better, and that will make your salary better. And I was like so excited. I was like, yes, I'm going to share this with my crowd, and I'm going to tell them exactly what a smart investment is and how lucky they are that they can invest smart right now, right here. Да, биткоин опасно, а вот в английский можно инвестировать и точно быстрее получите прибыль здесь и сейчас. Итак, хочу вам рассказать английский, как вот вообще, да, с этой инвестицией я все время вкладывала в себя и вкладываю, да, в том числе в свой английский.
Я бы вам хотела поделиться с вами по своей истории и в том числе рассказать, как я попала учиться в Google бесплатно, как я устроилась на работу проект-менеджером в Америку, не имея технических знаний, все благодаря английскому. Готовы услышать мою историю? I'm ready for my story. I hope you are totally ready. Итак, с самого начала преподаю с 19 лет. Открыла школу английского в 21 год, начала преподавать IT в IT-компании в 2012 году, вообще не понимала, что им надо. Пришла, начала преподавать свой общий английский, а потом оказалось, что им нужен не совсем этот общий английский, им нужен английский для общения с клиентом, для имейлов, для репортов, для документейшенов каких-то, и баг-репортов и тому подобное. И что я сделала? Я обучилась IT, и создала свой первый курс English for Tech. Очень подробно вам про курс расскажу уже завтра, а пока что слушайте дальше мою историю. Моя история – это то, что я constant learner, and I hope you are like me. I hope you understand that for every modern professional, and especially for every professional in tech and digital media, it is super important to be a constant learner. Это постоянный ученик, да, постоянный ученик. Мы все IT постоянно развивающееся поле, поэтому вы не можете прекратить развиваться. Вот что делаю я прохожу курсы, конечно же, курсы, которые сертификаты вы видите, это курсы платные, это в Стэнфорде, я проходила их on campus. Ребята, не бойтесь, Стэнфорд открыт для желающих, но, конечно же, вы должны знать английский. Вы не можете пройти эти курсы, если вы не свободно владеете английским. Если у вас английский хороший, пожалуйста, я могу вам дать ссылку на этот департамент в Стэнфорде, выбирайте курс, который вам интересен, там есть и про IT, и про коммуникацию, про менеджмент, вообще что вам интересно. Но у вас должен быть английский. Вы понимаете, насколько вы открываете себе горизонты, когда вот такие сертификаты у вас появляются в резюме. Вот еще у меня сертификат. Кстати, вот сертификат диплом, вернее, университета Орегона я получила бесплатно, потому что я получила scholarship. What is scholarship? Это стипендия. Каким образом я получила? Тоже благодаря английскому. Знаете как? Да, я хорошо знала английский, и что мне это дало? Это дало мне то, что я могла найти любую информацию. Я нашла информацию, это было еще в 2014 году, я нашла информацию, что можно было подать аппликашку преподавателю английского и зааплавиться в университет Орегона. И что вы думаете? Мне дали эту стипендию, американское посольство дало мне стипендию и возможность учиться в этом университете еще с 20 преподавателями со всего мира. То есть я была единственным преподавателем, которого выбрали с Украины. Но опять же, что мне это дало? Мне английский помог, потому что я могла найти информацию из первых уст. Если бы я не знала английский, я бы никогда не нашла эту информацию. Если бы я не знала английский, я бы не гуглила на английском. Я надеюсь, вы гуглите на английском. Это очень важно. Почему? Потому что гуглить на английском вы находите нужную информацию, вернее, нужную, другую информацию, более расширенную информацию. Когда вы гуглите на русском, на украинском, на белорусском, у вас ограниченное поле. Пожалуйста, научитесь гуглить на английском языке. Для IT-специалиста это очень важно. Я расскажу дальше кейс, почему это важно, поэтому слушаем. And then, of course, because of English, I started English for IT. Я начала не просто курс английского, как у всех. Я начала нишевые курсы English for IT, где вы сейчас знакомитесь со мной, с моей командой. Вы видите их на фотографии на слайде. Welcome on board, you guys. We will be happy to teach you English for IT. Then what happened? This is what happened. Смотрите, я преподаю в IT-компаниях, шикарнейший офис. Вы хотите, например, работать в компании большой, где вы будете получать плюшки, где у вас будет классный офис, где у вас будет, там, не знаю, вечеринки, тимбилдинги, спортзалы и тому подобное. Конечно, эти компании существуют, но они берут специалистов с высоким уровнем. Например, у нас есть... У меня знакомый есть владелец компании, мы с ним не сотрудничаем, потому что у него все сотрудники upper intermediate. Я говорю, как это ты вообще умудряешься делать? Столько сотрудников, они набирают изначально только... upper intermediate, вот и все. То есть получается, что они отбирают лучших кандидатов и вот умудряются работать, поэтому уровень английского постоянно увеличивается в IT, поэтому вам нужно не отставать, вам нужно набирать тоже обороты, чтобы не быть там где-то сзади, пока другие улучшаются. Поэтому для классного проекта, для классной работы вот вам английский. Of course, I'm a public speaker.
I teach English speaking on the stage, but also as a tech professional, you can be a public speaker. For example, some of my students, they are public speakers and they come to me because they want to practice making presentations in English, speaking in front of the audience, because this is a part of their job, right? Конечно, когда вы становитесь senior-специалистом, вас начинают приглашать на конференции, и эти конференции очень часто бывают на английском, и тогда это уже новый уровень специалиста. Конечно, я понимаю, что здесь мы все собрались, и мы понимаем, что важно улучшать свой английский. Я здесь не буду убеждать, что вы понимаете, насколько важен английский. Все, кто здесь сейчас смотрит, я уверена, хотят быть классными senior-специалистами, да, а не просто средний уровень. Поэтому sooner or later you can also you know, become a public speaker, and you can do it in English. English will help you to attend world conferences. For example, I have been to the biggest conferences in the world, like TechCrunch. Do you guys know about TechCrunch or not? TechCrunch or not? Yeah, you probably know about this. This is me in San Francisco. Actually, I have been to TechCrunch in Berlin as well. I have been to a product management conference in London. I am going to conferences with my clients, etc., etc. That is why I'm telling you that if you speak English, you will have a totally different picture, a totally different world here. And of course, how I studied with Google. The thing is that the biggest office in New York, Google's biggest office in New York, they have Google Learning Center. And again, it's free. Anybody can come and take workshops there. They have workshops every day. I mean, now they closed, but they are online. So you can find them online and see if they offer any classes online. And you can go there and study with them. They have mentors from Google who teach certain, classes on digital marketing, etc., some communication, and you can totally take the classes. Again, if you know English, this is the key. This is the key. And I want you to feel it, that if you upgrade your English to the level that you are fluent and you feel confident and you can speak, you can write, you know how native speakers communicate, your life will change drastically and dramatically. And you won't need to worry about like being afraid to say something, etc., etc. And another picture from Stanford, when I was taking 3 courses at Stanford here, learning public speaking and storytelling, etc. And the lifestyle, of course. I, for example, travel to the United States every year. I live there for a month or 2. Sometimes I live in Europe because I can do it, because I am free. My language, I can speak English, I can work from anywhere. I choose the life that I want. You can do the same thing, and you can enjoy it to the point where, you know, you do whatever you want. But there is one condition. You gotta improve your speaking English skills. And if you have a high level of English, and if you invest this in yourself, like I did, and I still do, because I am, like I said, a constant learner, you can get a job of a project manager like I did. So what happened? Here's my story. One of my friends asked me to translate a document for his boss. And his boss happened to be an American who has an IT consultancy. And when we met and we had a conversation, and he was like, wow, Anna, your English is great. Would you like to work for me as a project manager? Because, I mean, I was like, hey, I don't, I don't have any technical skills. And he was like, yeah, but don't worry. I don't need a technical project manager. I need a person who can communicate between clients and the dev team. And you can learn more about the dev team once you work there. And I was like, wow, this is so interesting, because I actually love working with people. So you see, if your English is great, they can even forgive your low level of technical skills. Ребят, и напоминаю, об этом будем говорить завтра, про soft skills versus hard skills, но
вам делаю такой тизер или как спойлер, да, скорее всего спойлер, что ваши хард-скиллы, они менее важны, нежели ваши софт-скиллы и английский на этапе отбора на работу. Если будет специалист, у которого классный разработчик, но он плохо общается и плохо знает английский, и будет человек, который слабее разработчик, но он хорошо общается, понимает клиентов, понимает, как нужно общаться, и хороший английский, возьмут его. Поэтому подумайте, если вы, например, специалист, который только начинает, нужно очень большое внимание уделить своим навыкам коммуникации на английском и английскому языку. Level of English can definitely move you around the globe. You can have a totally different lifestyle when you attend world tech conferences, where you can study where you want, biggest universities, the most prestigious universities. Of course, you have to pay for some of them, but some of them you can get free. For example, General Assembly. Сразу вам рекомендую, записывайте. Вот у меня номер 4, учиться в Стэнфорде, где я училась, в Google. General Assembly – это тоже организация, которая обучает, проводит разные мастер-классы в General по IT, по Digital, по дизайну. У них тоже есть бесплатные мастер-классы онлайн, которые они проводят, поэтому вы можете зайти на их сайт и тоже посмотреть. Но, опять же, чтобы вам было комфортно, вам нужен высокий уровень английского. Да, хорошо, guys, поехали. Я уже готова к грамматике приступить, но последний вопрос, который хочу вам задать, это... Как изменится ваша жизнь? Вот напишите мне в чате, как изменится ваша жизнь, когда вы свободно заговорите на английском? Подумайте. Подумайте сейчас глобально. Я очень люблю работать с мышлением, и тоже говорила это в начале марафона, что очень важно правильно настроиться и правильно поставить цели, правильно представить эту big picture, as they say, right? И правильно подойти к обучению. Так вот, я не просто вам программу курса расскажу там, да, либо научу сейчас грамматике. Я хочу, чтобы вы поменяли свой mindset и увидели, как по-другому нужно смотреть на английский, что это не учебник по грамматике, это не present perfect, а как конкретно изменится ваша жизнь, если когда вы заговорите, что конкретно улучшится, что конкретно качественно улучшится, да? Вот вы говорите, качественно улучшится, что конкретно качественно улучшится. Your dreams will come true. You will get what will happen. You will get, think about it, think the bigger picture. Where will you work? What will your job be? How much more money will you earn once you have improved your English? Where will you live? How will you work? Да, даже как вы будете работать, то есть будет вам легко, нелегко, да, это и есть ваша точка роста, да, ваша зона роста, а не просто я хочу выучить английский, чтобы стать уровнем upper intermediate, да, это важно, все хотят уровнем upper intermediate, если честно, я по-другому даже не могу это рассказывать людям, потому что пока они меня не узнали, они не понимают, что здесь не важно стать upper intermediate, здесь важно стать fluent, потому что upper intermediate всегда upper intermediate рознь. Вам важно свободно уметь общаться на любую тему по работе и вне работы. And that is why I am ready to share with you things that will help you become fluent, that will help you feel confident when speaking English. And this is, of course, you need to practice 5 communication skills, 5 English communication skills. We have already talked about vocabulary and pronunciation yesterday. We will talk about today we will talk about grammar, speaking and writing. Tomorrow we will talk about all together, everything together, and we will focus on soft skills versus hard skills and client communication. Сейчас грамматика и сегодня еще speaking and writing. Да? Поехали. Завтра будем фокусироваться на soft skills и на client communication. So when we're talking about IT English grammar, I would like you to tell me, here's the question here. Get ready to answer in the chat. What are the 3 main questions that every tech professional has to be able to answer? This is not about job interview, okay? Please don't tell me about like, what is your job or something like this. This is not about a job interview. This is when you already work in IT, and you should be able to answer these 3 main questions
during the meeting. So tell me, what are these 3 questions in the chat? Come on, come on. In the chat, what are these 3 questions? Don't be shy. Don't be shy. In IT, they will ask you these 3 questions for sure, 100%. Alrighty, please share. Please share. Пока вы отвечаете, вижу в чате интересный вопрос, спрашивает Петр. Anna, tell us why you chosen teaching English rather than being a super PM hero. Guys, there is such a thing as mission. Есть у человека призвание, есть у человека миссия, да, есть у человека purpose. Вот призвание по-английски это будет purpose, да. My purpose is this, okay? I've tried myself in IT. I've tried myself in different things, but my purpose is English for IT and making you tech professionals speak better English and communicate better across culture. This is my purpose, okay? I can do PM job. I can do any kinds of job, but this is my purpose. My purpose is creating this business and making people better through English and through helping them improve their communication skills. So I hope you understand this, that I am on a mission. My mission is debug your English, okay? That's the question, that's the answer. Alrighty, moving on. So the 3 questions, поехали. 3 questions, это про стендап-митинг. Все знают эти вопросы? What have you done? What are you working on? What are you going to do next? Those are 3 questions that you must answer no matter what, because those are the questions that they will ask you during a stand-up meeting. Would you agree with me? Would you agree with me or not? Of course, of course. Now, what you need to know about these questions. What have you done? Не забываем, мы сейчас говорим про грамматику, да? Когда вас на стендапе задают вопросы, what have you done? И люди начинают сразу отвечать, I did this, там, I was doing this и тому подобное. На самом деле нужно слушать вопрос, потому что в английском языке в вопросе уже заложен ответ. Если вы внимательно слушаете вопрос, вы услышите, в каком времени вам задают вопрос, и скорее всего, это не 100%, но скорее всего 90%, что ваш ответ будет в таком же времени. Это я к тому, что как не делать грамматических ошибок. Нужно open your ears, not your mouth. First you open your ears, and then you open your mouth. И в жизни также. Сначала слушаем, потом открываем рот и говорим. Также в английском. Услышали, услышали то, что вам нужно, а потом взяли и сказали. Следующий вопрос. What are you working on? Present continuous, because you want to talk about your current tasks. Кстати, вернемся к первому. Почему там present perfect? Потому что вы говорите про результаты. Ваш менеджер спрашивает, что ты сделал на данный момент, поделись результатами. Вы говорите, I have fixed 3 bugs, например. What are you working on now? I am fixing и bug, там, не знаю, number, такой-то issue, да? What are you going to do next? Он вас спрашивает. И здесь он, обратите внимание, он говорит вам, what are you going to do next? А большинство людей отвечают, знаете что, я была просто на этих стендап-митингах, я слышала эти ответы. Большинство говорят, I will work on this issue. Guys, нельзя говорить в этом случае I will work. Почему? Во-первых, из школы, от наших, привет нашим учителям в школе, мы знаем, что у нас есть одно классное время future, это will. Но знали ли вы, сейчас вам скажет Анна, the grammar teacher, что на самом деле в живом английском языке will используется намного реже, чем going to. Почему? Потому что will не используется, когда мы говорим о планах. А здесь вас спрашивают планы. Какие у тебя планы дальше? То есть что ты запланировал себе делать дальше? Will используется, когда мы говорим о spontaneous decisions, а здесь мы говорим о planned decisions. That is why you must answer this question, I'm going to. Вы не спрашиваете у человека, what will you do next weekend? Вы говорите, what are you going to do next weekend? Because again, you're asking them about their plans. And this is very important. Okay, let's summarize here. Очень важная информация, сейчас записываем. Пожалуйста,
Значит, когда мы отвечаем на вопрос в английском языке, внимательно слушаем вопрос, понимаем, какое время в этом вопросе, и, скорее всего, в этом времени будем отвечать. Скорее всего. Если же в ответе вы используете какие-то маркеры, например, я вас спрошу, what have you done? А вы говорите, I fixed the bug yesterday. Здесь уже перфект не подойдет, потому что вы добавили слово yesterday. Кстати, расскажу вам еще один секрет про грамматику. Сейчас готовьтесь, может быть, на 5 минут задержимся сегодня. Готовьтесь, сейчас будет очень много секретов и лайфхаков от Анна, a.k.a. English, знаете, да, мой псевдоним English, который придумали для меня студенты-айтишники, Анна и English, они соединили и сказали English. Так вот, значит, основное различие между present perfect и past simple, то, которое все не могут понять, да, время, которое не могут понять. И, пожалуйста, не говорите мне про эти, когда я спрашиваю, когда мы используем время present perfect, и начинают мне говорить, когда результат у нас в настоящем времени, действие произошло в прошлом. What do you mean? Ну, как бы это вам понятно? Мне, например, в школе, честно скажу, мне в школе не сильно было понятно такое объяснение, действие в прошлом, результат сейчас. Как я люблю шутить грубо, результат налицо, да? Это непонятно такое объяснение. Как правильно разобрать разницу present perfect и past simple? Когда у вас есть действие в прошлом, и вы не указываете, когда это действие было совершено, используйте present perfect. Если вы говорите о действии в прошлом и говорите, когда оно было, говорите past simple. Например, я пофиксил баг. Все, больше ничего, я пофиксил баг. I have fixed the bug. Потому что вы не указываете, когда. А когда вы хотите сказать, я вчера пофиксил баг, I fixed the bug yesterday. Все. Как только указали, когда, past simple. Не указали, когда, present perfect. Bingo. This is the easiest explanation. Конечно же, там есть много нюансов, но это самое банальное и самое то, что вам нужно для ежедневного общения. Окей, поехали. Ребят, top grammar tenses. В английском языке 12 времен, но все 12 вам не нужно запариваться сейчас и все 12 практиковать. Я вам предлагаю 10 и то. Последние 3 под знаком вопроса, это если вы уже продвинутый уровень, давайте можете мастерить и 3 последних. А так 7, окей? 7 времен. Пожалуйста, выучите и не делайте в них ошибки, тогда ваша речь будет грамотной. Present simple, present continuous, present perfect continuous, past simple, past continuous and future. Future я уже вам рассказала, разницу между will и going to. Давайте я немножко расскажу про остальные вот эти времена, которые я только что назвала. Большинство того, что мы говорим on everyday basis, will be simple tenses. Present simple and past simple. 80% нашей речи это будут простые времена. Present simple and past simple. Остальное будут уже добавлять времена present continuous. То, что делаю сейчас, present perfect continuous. Кстати, запомните, тоже вам лайфхак для job interview, для собеседования. Когда вас задают вопрос, how long have you been working as a project manager? И вы говорите, I am working as a project manager for 5 years. Bad. I work as a project manager for 5 years. Very bad. В чем здесь проблема? В том, что вы не слышите, что у вас спросили. Если бы вы обратили внимание, вы бы услышали, что вас спросили, how long have you been working? Вот спросили, так и отвечайте, I have been working. Когда я тестирую кандидатам, для IT-компании задаю ему вопрос, это мой такой tricky question, задаю ему вопрос, how long have you been working? И он отвечает, I am working. Он не intermediate. Он слабый intermediate может быть, но он точно не уверенный intermediate. Я сразу могу сказать, что уровень это ниже intermediate. Поэтому хакните систему, listen and then speak. By the way, there is a proverb, есть пословица Конфуция. You have 2 ears, 2 eyes and 1 mouth. Use them accordingly. У вас есть 2 уха, 2 глаза и 1 рот. Используйте их соответственно. То есть больше слушаем, больше наблюдаем и только потом говорим. Это вообще как бы мудрость, да, такая Конфуция, но она касается английского, в том числе и коммуникации, потому что когда вы общаетесь с разными культурами, даже зная английский, вам важно послушать сначала, вам важно посмотреть, а потом уже что-то говорить. И смотрите,
Past continuous тоже важен в IT, потому что past continuous используется для сторителлинга. Видите, ребята, как я вам объясняю грамматику? Не с точки зрения банальных правил, а как конкретно вы будете это время использовать в IT, вам рассказываю, чтобы вам было понятно, а не просто выучить грамматические времена по учебнику. Past continuous будет использоваться для storytelling. Вы, например, рассказываете о своем прошлом проекте на job interview, снова-таки, вы будете начинать эту историю, используя past continuous. Вы будете говорить, when I was working for my previous company, I did the blah-blah-blah, right? То есть это нужно знать, что именно вот в этом случае будете использовать это время. Ну и времена past perfect и past perfect continuous, future perfect, они используются крайне редко, практически никогда, поэтому я на них не акцентирую внимание. Как я говорю, если вы уже продвинутый в английском, вы можете их улучшать, но если вы не продвинутый, даже не парьтесь по поводу этих времен. Улучшите вот эти 7, которые я дала в начале, и не будет у вас ошибок. Кроме времен, есть еще grammar topics, которые нужны в IT-коммуникации, которые используются постоянно. Это passive voice. Для документации, для репортов используется passive voice, да, вы не говорите I did this, it was done, so you need to know this. This is technical English, this is business English. Passive voice is grammar for business and technical English. Comparatives and superlatives, yeah, this is a better solution than that one. This should be easy. Modal verbs for polite English and for business communication, you should know them. Conditional sentences for polite English and business communication, you should also know them. Кстати, по поводу modal verbs мы еще завтра будем говорить, я буду приводить примеры, как эти modal verbs используются в контексте. Imperatives это повелительные эти фразы, они используются не для коммуникации, а для UX описаний, да, вот эти команды на кнопках типа sign up, это imperatives, но в речи, вот то, что я говорила, что я видела, что мне в чате пишут speak more English, это imperative. Ребят, в речи оно не используется для команды, так сказать. Это команда для, в IT это команда вот в UX, да, на сайте, там, на платформе какой-то, это нормально. Но сказать человеку speak more English, please, и даже если вы сказали please, ничего не поменяется. Please никак не делает это предложение вежливым, поверьте мне. Поэтому should, кстати, тоже никак не делает это предложение вежливым. Многие могут сейчас подумать, что это should, там, you should speak English. Это, кстати, тоже очень прямолинейное такое указание. Нет, вы должны сказать, Anna, could you speak more English? Либо же еще вежливое could you, это будет самый простой вариант, а еще вежливый вариант будет it would be great if you spoke more English. Вот это будет самый вежливый вариант, понимаете? Вот это важно знать для IT-коммуникации. Об этом, кстати, будем говорить больше завтра. Поехали дальше. Prepositions, articles, of course, you need to know them. And they are very important, it's very important to know how to use them, prepositions and articles, because a lot of people tend to make mistakes when using them. Alrighty, guys, now I'm ready to move on to a case, or a real case from one of the guys in tech. So this is what he wrote. This is a practice time. So I want you to look at the slide here, and I want you to tell me what's wrong in this slide. What's wrong in this picture? You have 30 seconds. What's wrong in this picture? What's wrong? Wow, a lot of cool content. So happy. Alrighty, so what's wrong here? A lot of things. Number one, he uses the wrong verb here. Does anyone is. Ну, не можем мы говорить и does, и is, да? Does anyone is able. Able не используется с does. Able используется с am, is, are. Is anyone able. Ну, понятно, он 2 раза написал able, он даже не перечитал, что он написал. Это, кстати, another bug. Это еще одна большая проблема у людей. Они пишут, они не перечитывают свои имейлы. А когда вы пишете по работе, важно перечитать. Это называется proofread. Чтобы вы поняли, там есть какая-то ошибка, либо нет. Потому что это выглядит очень странно. Особенно, если это в чате для команды, где там американцы, ваш начальник, менеджер, клиент и тому подобное. Дальше он говорит wrong tense.
Смотрите, I'm trying to debug it, but for some reason it never find the route, да, либо route, может произноситься двояко, по-разному. То есть it can never find, либо it could never, либо it never found. То есть здесь какое-то время должно быть другое, я даже не могу разобрать конкретно, что он тут имел в виду. И в последнем предложении, any ideas on what may going on there? Он имел в виду may be going on there. Опять же, он даже не пересчитал. Смотрите, мало того, что у человека, скорее всего, невысокий уровень английского, но он даже не перечитывает, что он высылает. Как вы думаете, американцу нормально, приятно такое читать? Ну, конечно же, что он может получить? Он может даже получить выговор от начальника, потому что ничего не понятно, и обычно это делается публично, типа, я ничего не понимаю в чате. Конечно же, после такого у человека еще больше барьер образуется, но и сам виноват, потому что нужно работать над своим английским. И когда мне говорят, если честно, когда мне говорят, что и так поймут, пусть сами учат русский там, или там, пусть сами, ребят, да, но деньги-то платят они, а не вы им, окей? Поэтому, наверное, все-таки нам придется выучить это все, да? So that is why, please remember that this is very important for us to upgrade, because this will also show us as better professionals, да, то есть выше уровень английского вы и лучшим профессионалом выглядите. Теперь у меня еще один пример. Look at this example and read this dialogue and tell me, are people chatting native speakers or not? Are they native speakers or non-native speakers? So read this dialogue and tell me, are they native speakers or not? 30 seconds, come on. Come on, 30 seconds. One question, native speakers or non-native speakers? Looking forward to your answers. Looking forward to your answers. Native speakers or non-native speakers, these people? Or maybe one of them is a native speaker, another one is a non-native speaker. Super native, not super native, yes, no. I mean, honestly, I like that somebody say mixed or something. It's hard to be mixed, maybe, yeah. Or you may be like, oh, Anna, did you write it yourself? Alrighty, so number one is non-native English speaker, and this is my student. Congratulations, my student. They could not, my people here could not tell that you are a non-native English speaker. It means that your English is great, and I did a really good job teaching you English. Really, guys, this is a screenshot that was sent by my student, and he shared with me a conversation. His conversation with his HR manager when he was asking her how he can get a company's laptop. And look, he is like, his speech is very good, and he's using you know, all the necessary phrases to sound polite. Like, could you please advise on how I can go through this process, да, как пройти через эту процедуру. Не procedure, кстати, да, а process именно. Go through тоже типичная такая американская фраза, которая используется часто. А смотрите, что она ему отвечает. Ее ответ просто бомба и показывает на самом деле, как носители языка общаются. Она говорит, I hate when computers do this. Она показывает ему эмпатию, да, она показывает ему эмоцию, что ей очень жаль, что у него такая проблема с компьютером. Они это делают постоянно, потому что если вы кому-то, типа, как жалуетесь, человек всегда вам посочувствует, да, он не будет стоять такой, даже в чате, где люди это делают. И дальше она говорит, as far as MacBooks, you may want to talk with some teammates. Ну, тут вот две устойчивые фразы сразу она говорит. As far as MacBooks. Что касается MacBook'ов, видите, знали, есть такая фраза, as far as, что касается. Дальше она говорит, you may want to talk to. Она ему дает совет, но она использует не should, как многие из вас подумали, нужно говорить, когда даешь совет. Потому что в школе нас говорили, учили, да, you should
talk to some teammates. Это правильно, но это сейчас в современном английском считается более pushy вариантом, а вот более таким мягким вариантом считается фраза you may want to talk to your teammates, and you will never find this information in the textbooks, okay? And this is modern English technically. And then she says, I probably wouldn't suggest buying one. And she says, I probably wouldn't. She doesn't say, I won't suggest. Она могла бы сказать won't, но в polite English, в деловом английском, используется wouldn't вместо will каждый раз, когда вы особенно даете какие-то рекомендации, советы и так дальше. Вау, нагрузила вас сегодня очень много грамматики. Скажите, немного ли грамматики сегодня было? Немного ли каких-то правил новых? Не утомились вы? Или хотите еще, чтобы я вам рассказала каких-то интересностей? Поделитесь со мной, а то я чувствую, что сегодня вам получебника грамматики рассказала всего лишь за час времени. Так вот, вот на что нужно обращать внимание в коммуникации, да, на empathy, на emotions, your language, grammar, specific grammar, linking words, so, as far as, I wouldn't suggest, you may want to talk about this, and so on, right? So this is very important. This is very important. You have to keep this in mind. Это что касается, ребята, IT grammar. И давайте с вами сейчас more grammar, давайте с вами разберем ошибки. Да, сегодня у нас такой урок по грамматике, по ошибкам, по коммуникации. Давайте разберем вот этот список ошибок, и я вам расскажу, что здесь не так и как на самом деле правильно. Number one, может кто-то из вас правильно уже ответил, догадался, давайте сверим ваши ответы. How does the UI look like while uploading an address? The problem here is how. It is Runglish. It should be what does UI look like. Это Runglish, это когда вы дословно с русского переводите на английский. Вы говорите, как выглядит UI, когда аплодишь, да, то есть это должно быть what does the UI look like, и это устойчивая фраза, да, это идет устойчивая фраза. Кстати, меня, по-моему, вчера кто-то спросил, я не успела ответить, но это частый вопрос, уверена, сегодня то же самое, есть люди, которые хотят ответить на вопрос, как перестать переводить со своего родного языка, с русского, с украинского, с белорусского, с польского. Ребят, как перестать переводить? Нужна практика, нужно делать что-то. Если вы сидите и только думаете, как перестать переводить, ничего не случится. А если вы начали над собой работать, вот вы сейчас на вебинаре над собой работаете, вы выполняете задания, которые я для вас подготовила, вы готовы идти дальше и развиваться, вот тогда вы начнете думать на английском языке. Это должно быть совокупность действий, а не только мыслей. Сегодня я дослушивала книгу, которую читаю, очень классная книга, я поделюсь с вами тоже этой книгой, и в конце этой книги было, что есть thinking habit, да, есть habit of thought, а есть habit of action. Понимаете суть? Habit of thought, когда вы только думаете, у вас привычка думать, у вас привычка задавать себе вопросы в голове, а есть habit of action, это привычка действий. Вы должны сделать английский своей полезной привычкой. Как только вы делаете английский своей полезной привычкой, у вас уходит барьер, у вас появляется практика, и вы начинаете думать на английском. Поэтому хватит думать, нужно действовать. Действие number 2. I stopped to check my email twice a day. Правильный ответ. I stopped checking my email twice a day. Because after stop, you have to use gerund when you talk about terminate an action. Да, используем герунди после stop, когда мы говорим про прекратить действие. Number 3. Thank you. That's a lot more better now. Эту ошибку даже делают upper intermediate, даже иногда English teacherы делают. More перед better не используется, ребята, потому что more уже в себе содержит слово better. Thank you, that's a lot better now. Number 4. Send the file and we will take a look. Ну, я думаю, вы уже можете сами исправить эту ошибку. Это то же самое, что с примером Anna speak more English. Вы не можете сказать человеку send the file, это грубо. Вы говорите could you send the file, либо would you send the file. И number 5, I'm interested what is part-time consuming.
So here you can say I'm interested, but I'm curious. Вот это еще одна ошибка. Вы очень часто говорите, интересно, что такое то-то, то-то, да? Только здесь еще одна ошибка. What part-time consuming is должно быть уже после фразы. Но не I'm interested, а I'm curious or I wonder. Это будет правильно, это будет больше по native speakerски. Вот такие вы теперь native speakers стали после того, как исправили все эти ошибки. Yay, or yay, as native speakers say. I hope you guys excited. And let's look back what we have learned today. Wow, we have been so productive, you guys. And I am very excited about this. We have learned 7 phrases for tech communication. Кстати, кто помнит эти 7 phrases? А ну-ка, если кто запомнил хоть по одной фразе, накидайте. Это тоже для вас практика, пока сейчас вы будете вспоминать и писать в чате мне. 7 phrases for tech communication. Я точно помню, я вам дала фразу hit me up, да? Легко запомнить, потому что hit как бить кого-то, да? Hit me up, написать сообщение. Какие еще были фразы? Давайте вспоминаем, что было в начале, час назад. Посмотрим, насколько хорошо вы запомнили. We also talked about how English helps you live a better life. Yeah, I'm pretty sure that now you understand how your life will change, how your career will change, how the standard of living will change if you speak better English. I hope you understand this now and you see English as a tool to achieve your career and life goals and not as just a grammar or vocabulary that you need to improve. We have discussed top grammar topics, and now you know which grammar tenses you should focus on. First of all, present perfect versus past simple finally is clear. We fixed your mistakes. What will we do with you guys tomorrow? Tomorrow's agenda, my favorite, soft skills, hard skill. Обычно, вот когда я читаю этот вебинар про soft skills и hard skills, многие просто потом в восторге говорят отдельное спасибо за это, потому что об этом ни на каких курсах английского, понятно, об этом вам не расскажут. Это отдельная тема. Мы с вами поговорим, какие софт-скиллы нужно прокачивать IT-специалисту и почему они именно нужны, как они помогут вам в работе. We will improve your communication skills in English. I will teach you how to communicate effectively across cultures. То есть завтра будем говорить про общение с клиентом из разных культур. Я буду давать вам шаблонные устойчивые фразы. Я поделюсь с вами case studies, конечно же, будет практика, конечно же, tips and tricks. Поделюсь с вами своими любимыми книгами, которые я рекомендую каждому IT-специалисту прочесть. Будь то вы project manager, дизайнер, developer, я вам дам просто список, пожалуйста, читайте и расскажу, что эти книги помогут вам улучшить. И, конечно же, бонус. Я расскажу вам, как вы можете улучшить английский свой для IT вместе со мной. Также я для всех участников завтрашнего вебинара я поделюсь списком, топ-списком фраз для Tech Communication и расскажу, как этот список пополнить. Да, то есть завтра будем говорить про коммуникацию, soft skills, hard skills и бонусы, подарки от меня, которые помогут вам улучшить английский язык. Thank you very much. Спасибо, что вы были активны сегодня. Очень много делились со мной в чате своими мыслями, задавали свои вопросы. Ребята, у нас осталось 2 минутки. Если у вас какие-то есть вопросы, давайте, задавайте в чате, отвечу. Но не забывайте, я с вами поделилась формой, она вот висит закрепленной в чате, где вы можете написать свои вопросы. И после, если они у вас есть, я буду отвечать после вебинара в нашем канале и завтра в том числе. Thank you very much. Let me know if you need my help. Let me know if you have any questions, if you want to, to ask something or to comment something. And the next thing to do is ask your questions in the form and do the tasks in the channel that I am sharing with you. Thank you guys so much. You have been a wonderful crowd and it is really cool and easy to work with you. I am so grateful that you are here. I'm so grateful for people around me who would like to become better than they were yesterday. Помним, мы здесь, я очень благодарна, что вы здесь сегодня со мной, и что вы хотите стать лучшей копией, лучшей версией себя вчерашнего. Спасибо, что выбрали меня своим ментором и уделили этот час своего времени. Thank you very much. I'll see you tomorrow. Tomorrow is our final season finale and a final killer webinar. Take care, everyone. Thank you.
Thank you so much. Thanks. Bye for now. Bye.